Sana kwa sana album reviews ni aje, karibu sana kwa yet another one. Karibu kama ni first time watcher, karibu tena kama you are a returning subscriber ama viewer, much thanks for your support na kwa kuwa hapa na mimi katika hii safari, and hopefully unafuata hii challenge niko on, which inaitwa the MWE. Ilianzishwa na an American music journalist called Gary Suarez. This is the 6th year in a run, naifanya for the 3rd year. The idea ni skiza an album hujaskiza before each day ya February, alafu at the end of it andika a tweet review. Na besides writing my tweet reviews at the end of the day after kusikiza a project, all Kenyan projects, kando na hilo Kenya nafanya pia after my first listen of a project nafanya a first listen review. So hiyo ndo challenge nimekuwa nikifanya since the beginning of February. Nimefanya for the entire month. Hizi reviews nazirelease in March for every corresponding day ya February, hivyo similarly for every corresponding day ya March hadi 28. Leo ni day 13 na sahi ni 5:17 am. Album nimetoka kusikiza ni Exponential Potential ya Juliani. So after this review na kukaribisha kufollow for the remaining days, na pia unaweza watch the ones nimefanya previously kabla hii ya Juliani. Getting into it, Juliani definitely this is his 3rd album. Just like most projects nimekuwa nikisikiza kwa hii challenge, hii pia ilikuwa kwa my list ya albums to listen to, projects to listen to last year, but siku get to it. Alafu nikaona since Juliana imetoa masterpiece, acha niweke kwa lineup ya huu mwaka before I get to masterpiece. Juka umesikia kwa a number of reviews nimemention the fact that napenda kusikiza projects za wasanii chronologically, ndio ni follow their development kama artist. His 3rd album alianza na of course his debut album Mtaa Mentality 2008. 3 years later 2011 akatoa Pulpit kwa Street, which ilikuwa iconic just in terms of course the music, but pia ukiangalia venye ali release na kuwa na Pulpit literally kwa street, ilikuwa an iconic moment na ilikuwa something hatujaona before, foundational move on his part. Alafu 3 years later after that in 2014 akatoa Exponential Potential, na also just to mention, hii imekuwa out of the albums zenye nimesikiza, I think this has been the oldest out of all, because mostly zimekuwa recent projects ama from 2018 till 2020. Hii ni ya 2014, so hizo ni almost 7 years later. And then pia alifanya something iconic na something yenye ni trailblazing in terms of venye alimanage kuidistribute, cause alikuwa na a partnership na Orange, so ilikuwa marketed na distributed through them. Na nakumbuka ikitoka nilitamani sana nisikia at that time, just because of that move ya kupartner na Orange, something that is worth of noting. Alafu pia ilikuwa na artwork interesting, ukiangalia a coin, alafu iko na sura ya Juliani hapo, alafu na date of birth yake. So hizo factors zilinipatia hiyo tamaa ya kutaka kusikiza hii kazi, lakini since at that time kijana alikuwa amesota, singeweza kupata kanda hii na years later tumeweza kuipata the physical copy na tumesikia the work. One thing yenye nimejiuliza nikisikiza hii album ni nimekuwa curious sana kutaka go back to the previous albums za Juliani. I loved Mtaa Mentality na nilipenda Pulpit kwa Street, though Pulpit kwa Street sikumbuki vizuri. I've even just had to look at the track list ndo nijikumbushe kama Juliani alikuwa anaimba kwa hiyo album, na hapo ndo kuna ngoma kama Radio which alikuwa naimba, Basha ya Kampo yake na Jaya, and kuna a few songs off the list. Of course Exponential Potential ilikuwa kwa hiyo album, which ika span the movement na the motion ya kutupatia Exponential Potential as an album that we receive from him 3 years later. So ilikuwa, but sikuwa nakumbuka exactly, because mind yangu nilikuwa na assume, nilikuwa nakumbuka
alianzia around hiyo era ya Utawala, because Utawala was 2013 ilikuwa huge and he was singing on there. And then we have this album ilitoka 2014, but obviously ilikuwa inawakiwa between hiyo duration ya the previous work na this work kutolewa, but sikuwa na clear memory ya yeye kuimba as much, so I had to go and nijikumbushe, to go back and remember na nijikumbushe whether that was the case even from back then. But the point ni nilikuwa najiuliza if the other albums nimesikia za Juliani ni kama hii album, ndio ni confirm kama my taste is still the same. Juu imekuwa a long time since nisikie Juliani, since nisikize his music intently na deliberately, kando na vitu kama Locks to My Socks which I have done a review of, but a body of work imekuwa long, na even his singles ni get into them that way. So nilikuwa najiuliza kama niko na issues with the other works as I do with this, in terms of its cohesion na in terms of its flow of thought. But I'll have to go and listen ni confirm, juu pia I'm sure my tastes zimechange na venye I am consuming work imebadilika sana since nizisikize, so I'm almost sure nitakuwa na issues hapa na pale, but I'll do that later and perhaps even do a video about it, who knows. Anyway, Exponential Potential, tukiangalia layer zake zenye nimeget ku understand ama in my interpretation na venye nimeisikiza, naweza sema first kuna layer ya Exponential Potential ya Juliani as a person, Juliani kama a human being mwenye akona ndoto fulani, mwenye akona ambitions fulani, but pia yeye kama Mkristo akijaribu kuishi life yake, but mostly yeye as a person na zile dreams na goals ambazo akonazo generally in life, na his potential na how far that can go. Anazungumzia hiyo kwa the album. Ukiangalia ngoma kama One Day which inasherehekea his ambitions na how far he's come kwa the first verse, na anataja kina Mugo Kibati, venye anajua kina Kolimo, kina Boni, kina Mtunga, and pia anataja Mtunga later kwa Morio na Juliet, either that ama kwa Butterfly. I think kwa Morio and Juliet akiongelea story ya wedding akisema yo Willy Mutunga ni beste yangu, tunaweza na kwake ama pia tuende kwa church venye unataka. So kuna that, and then kwa the second verse ya One Day something different, and just now stories are other people too, and then you also have the third verse akiongelesha watu hiyo ambition. So you see it through the project kwa Masterpiece, you see it kwa Do That and all these other songs, I Do It in itself. So kuna hiyo theme, hiyo layer ya hiyo theme, alafu the other layer to it ni which I think ni the foundation of him as a person, na foundation ya mziki yake na faith yake, ni ile exponential potential ya God, ya Jehovah, exponential potential ya Christ, na what Christ alifanya ndio yeye aweze kuexist, na grace yake na salvation yake. Kwa Masterpiece anasema Christ ndio identity yake, bila Christ atabaki kuwa ule nani, na usiniite ule nani. And then kwa MH370 which refers to ile Malaysian airline yenye ilipotea, anasema siko rada yenu, lakini pia at the end pia anasema the end of that chorus na at the end of the song anasema bila salvation yako singekuwa kwa rada yako, but anatumia hiyo plane as a metaphor kwa hiyo ngoma. Kuna hiyo idea ya the exponential potential ya Christ na God na the power that he has kwa life yake na pia life yetu generally as his philosophy goes. Alafu kuna exponential potential ya sisi kama binadamu katika society, wenye tusipo follow word ya Christ, tusipofuata footsteps za Christ na kenye maandishi na mafunzo ya Mungu yanasema, hatuta understand, hatutafikia hiyo exponential potential yetu na ya the word na the goodness ya Christ na what God angetaka for us. So hizo ndo layers nimeweza kupick nikisikiza hii kazi. Since imetoka 2014 uko na even tukiangalia the intro which is in spoken word form, where Juliani
anasoma Isaiah 58 the Juliani version, na ningependa sana kujua what that verse says, what that chapter says. So kama unajua niambie hapo kwenye comments nione how ameiandika na ameifanya ikue in his own version, ndio nione line by line how juu I'm sure he's done that, venye amecheza nayo na ameitwist, but ningependa kuziangalia in a parallel way, nione how amezitwist na how ameinterpret kwa njia yake na tupate his version. But imagine in this spoken word format, ukiangalia context, your time spoken word was getting to be known in Kenya na ilikuwa inaanza kuchukua mizizi as an art form. Of course ilikuwa imeexist for a few years prior to that, but now ikivuka to not to mainstream per se, but ikiget kujulikana na more people, that is around the time that was happening, and you have that kwa Juliani's opening. And of course amekuwa hailed na respected because of his poetic musings na his poetic observations za society, which is what we are getting here kwa hii album pia. But the point yenye najaribu kusema ni ukiangalia the kind of writing that we are seeing from Juliani, kuna those sort of reaches for specific punchlines, reaches for wordplays, kujaribu kusound humorous, kujaribu kusound witty na kujaribu kuappeal to you as a listener, uweze kubambika, uweze kucheka at something yenye naongelea. Of course pia kugusia one technique yenye yukuwa known for, which ni satire, and he does that through the entire project, but iko na hiyo context ya hiyo time ya the spoken word aspect na that art form kujulikana na kuget into contemporary culture. The thing nilikuwa nasema nikianza hii review ni nilikuwa nafikiria about his writing na what we knew Juliani for, na I think nimejiambia I am sure if I go back to the other albums, as I have said, nitakuwa na issues with them. I think realize definitely my interests zimechange na my taste na venye nasikiza music zimebadilika na zimedevelop further than they were at the time nikisikiza hizi albums zake mara ya kwanza. But Kenya nimenotice ni I think we rated Juliani as a writer, which he is, but that was based on hizi intriguing one-liners zenye ako nazo kwa nyimbo zake, as compared to getting really mind-blowing full verses from him, and I think that's the case. So similarly hapa uko na these songs zenye in terms of song structure, basic na typical song structure through the entire album. First and foremost uko na verse, chorus, verse, chorus, verse, chorus all through hizi ngoma zote, 3 verses and choruses za kufuata. Some creativity would be demanded ikifika kwa hiyo level, na nangoja sana kuona what amefanya kwa masterpiece. So we also do that review, inaweza kuwa imetoka by the time you're watching this or not, depending on when we get to do it, but ina come through either way. So if you want to see that, ensure pia umesubscribe na umeturn notifications on ndio sikupite. But ningependa sana kuona kile amefanya kwa hiyo album. But nilikuwa nasema the song structures are the same. What that does ni unapata by the time unafika at the end of a song, ile impact ana hope kukuachia haiko achieved. And then even with the writing where kuna intriguing na captivating one-liners, at the end of it as a song it's not as intriguing na it is not as captivating. Yes, kuna amazing one-liners, things zenye anasema zenye utaona kuna that are linking to the entire theme of the song, lakini ukifika mwisho wa ngoma hazijaenda anywhere na hazija develop from one thing to the next. So yes, nimejiambia tulimhail ama tumemhailingi as an amazing writer, but that pia ni part of writing where unatoka from point moja hadi the end point na kuna hiyo development na kuna movement
from one place to the next. That is part of writing, na ningependa go back nione, cause nimekuwa na a huge concern kwa this album, because na feel kuna these lines hapa na pale, smart lines, kuna a lot of things amesema, from story ya mchanga chini ya ardhi na envule star juu yake, kuangalia kitu kama gari nyingi kwa garage na maanisha mechanic ndo ako lazy, ama ni inaonyesha gari ndo nyingi ama mechanic ndo ako lazy. Ukiangalia kwa butterfly akisema weni jiwe la uhitaji kuwa treated ka jiwe, but still kwa Romeo and Juliet vile niko nasema in terms of put a time stamp on it na kuangalia what was happening culturally as far as music na art iko concerned. Hapo pia anasema hii line ya ini mapenzi ya 30, si mapenzi ya 30. Hizo ndo the riches zenye naongelea na this basic wordplay zenye anatumia kwa the project. And these lines, hata akidrive Bugatti, bado yeye ni Juliani, and kwa kitu kama one day timba iliruka mtaro imestep kwa mahogany flow, this creative things. 2011 alikuwa na this amount 10 million na maziro ka size ya magurudumu ya trailer. 2012 zero amount of money, alafu zero kama magurudumu ya pickup. And so kuna these lines zenye ukuwa nazo zenye definitely ziko pale, and things, and there are a lot more things zenye zitafanya ukae na ufikirie kile amesema. Jesus said turn the other cheek, we chini ya sheets una turn cheeks. Akona hizi lines definitely. And other themes anagusia ni an observation ya society in general, mainly socially, alafu things that touch on the economic part of it. Kuna something he says, hika ni kwa pararira ama I do it, your line fashion na technology imefanya tukae the same, but kwa bank account ni different. You have these things that are making you think and that ni intriguing. At the same time ukona hizi lines zenye ni basic. Alitumia a Chris Wallace wordplay, alitumia wordplay I think kwa MH370 akiongelea purpose, akisema purpose yetu kwa earth ni haya na si kufanya vitu za aibu haya. Basic wordplay. Akona wordplay only time hamna beef ni Lent kama Catholics. Of course as a writer, by the time umesema only time hamna beef ni time ya Lent, the kama Catholics part ni unnecessary, tusha get the reference. Na hizo na vitu nimekuwa nikifikiria in terms of sisi kumhail as a writer, but kuna hizi vitu zenye nikilisten to the album zinafanya nikuwe na maswali mengi sana. As a body of work, you have these things nimesema kwa individual songs, una get at the end of the song structure isha kuchosha, ni predictable, na that goes all through. But pia at the end of the song ni hard to tell what Juliani was going for, because imeend up imekuwa the same. Na alafu in terms of writing hakuna ati we are moving from one place to the other. So ukisikia as a body, as a song na pia as a body of work, it end up in a fall flat. Na the album imefeel, naweza sema the album it's an okay album. After Butterfly we have I Do It, and the songs after that, yes, Shuka Roho as the last song inimaliza poa. Kuna hii communal feeling cause kuna other features, other rappers and other singers kwa the song, which ni rare. The only other feature konayo, siko sure kama kwa Samaki Baharini the person who is layering the vocals is another person, but kuna Samaki Baharini na kuna Butterfly, kuna someone who is vocalizing kwa that song. Hizo ndo the only features, but the point ni after I Do It the other songs just feel, yes, Juliani umesema hiki tu before kwa previous songs, so where are we going with this? Hiyo ndo the feeling nimekuwa nayo nikisikiza the body of work. Those thoughts are the other albums like this ama zikuwa sizikumbuki clearly, but you have him talking about himself and where he wants to be spiritually, where he wants to be in life na goals ako nazo na yeye as a person. Ukona also things about him that zinagusia where he's come from and the experiences there. Line ya place nimetoka, Rare Cupid imeshika kutu. The imagery crazy and interesting. And I think with the same song anaongelea
mnajua namba 8 baby, but similarly kila mtatu pigwa 9. So kuna this bars zenye mnajua kuna good ones, bad ones, good ones, bad ones. Kwa Morio na Juliet it gets to that relationship aspect, the same na Butterfly akiongelea development yake and his ambition. So bars ziko empty juu buda yako kwa nyumba ana play video games na mtoi wake, and love itasaka a home, last itasaka a room. Those lines and those developments for him as a person, besides kukuzia the spiritual aspect and the spiritual sphere of himself. Other songs inagusia society and especially the social aspect of society and our day-to-day behaviors na our day-to-day cultures. After this small love zone yenye anaingia kwa Morio na Juliet na Butterfly, which is typical of many rappers, they see the need to have love songs kwa their albums. He goes back into these things zenye ashaongelea previously. Production wise, I've not enjoyed the production on the album. It's just okay. Nothing creative in terms of having his vocals. Kuna some songs he's singing, the famous One Day, followed by Jehovah. Ako kwa that singing and then heavily centered on keys before he gets into the other choruses zenye ziko more rap and less singing, and then anazimix pamoja then, and he brings it back later with the singing choruses. How the beats are produced na how his vocals are produced, nothing interesting, very okay, very ordinary. Those zile instrumentals na zile beats nimeenjoy from MH370. Masterpiece is a trap and there's something he tries with the chorus, and pia kuna kitu anajaribu with his rapping, it doesn't work. And that's also similar to Shuka Roho. Shuka Roho ni creative in terms of the beat transitions and how it sounds. Iko na a dancehall feel, at the same time iko na a trap na crank feel, and nilikuwa sure this is a famous trap or crank song, but sikuweza put my finger on it na nikumbuke. But in terms of the singing na the rapping, haikuintrigue. Pia ni something nimenotice with him. Juliani as a rapper, he's not a technician. And again, pia ni something nimefikia with the other songs. If I'll go back, if I still love them like I did, because now as a rapper, si rapper interesting kusikiza from a technical viewpoint. Beats kama MH370, Morio na Juliet, ningependa kama ngezi approach differently technically, ingekuwa more intriguing to listen to. But MH370, Morio na Juliet, Butterfly, I do it, iko na an interesting acoustic feel, kuna horns interesting na zimenibamba na pia the guitar, but that's just it. So no, say I do it, Butterfly ndio iko na those interesting horns na guitars. Ningependa sana kama zingekuwa approached differently from a rapping perspective na from him as a technician, but that is not what he is, so ainge happen. But hizo no beats nimeenjoy as far as the production, but production ya voice yake, production ya the choruses, very okay. It's just ordinary. Butterfly, ningewish sana vocals za the person singing zingekuwa handled differently. Kuna point where kwa chorus the vocals zake na the beat ziko too loud. About the project, an okay project, na nimejiambia niko almost sure kama ningesikiza 2014 ama 2015 ningekuwa na different sentiments kuihusu, but here we are almost 7 years later, na hivyo ndio na feel about this body of work. And we can tell that Juliani alikuwa in this state where alikuwa anataka sana kujaribu trap beats. That's recurrent kwa the album. Niambie what you think about it. I think nimeenda for so long tayari, so I'm sure kuna things ningependa kusema but nimezisahau. Kama ulisikiza hii album back then, kama umeisikiza recently, whatever, kama umeisikiza niambie maoni yako kuihusu. Na nimesema earlier, masterpiece review pia itakuja. I shall do that pamoja na ndugu zangu, isubirie. If you want to watch that, make sure umesubscribe na umeturn on your notifications. Alafu kama venye nilisema kuna other reviews before this one, ningependa sana ufuate hii journey na kuna more zinakuja for the remaining days za March. Karibu katika hii safari. Asante sana kwa kuwatch.